Hello everyone, welcome to Physics Wala, India's most loved learning platform. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ only when a force displaces an object by a displacement s in the direction of it, right? That is how we defined work done. So after that we defined work done by a constant force. So work done by a constant force na ನಾವು ಯಾವ ತರ ಹೇಳಿದ್ವಿ? Work done by a constant force is nothing but the dot product of force with displacement, which is also can be written as F magnitude S cos theta, right? After that work done in rectangular coordinates. ಈ F ಮತ್ತು S ನಾನು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು, ರೈಟ್? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ Fx Sx ಪ್ಲಸ್ Fy Sy ಪ್ಲಸ್ Fz Sz, ರೈಟ್? Fz Sz. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ Fx Sx Fy Sy ನ ಬರದೆ, ಬಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? Work done we defined by integration of variable force, because this force is varying with time or varying with a displacement. That is why f of x into dx from initial position to final position, xf to xi to xf. This is how we defined work done. And force displacement graph na ನಾವು fs graph ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. fs graph gives us what? fs graph, area under fs graph gives us, we discussed area under fs graph gives us the work done. Area under fs graph gives work done under a condition. What is the condition? Area above displacement axis is s axis is positive, below is negative. You have to treat the area above the displacement axis as positive, below the displacement axis as negative. So this is the quick revision of the chapter subtopic work, correct? Now we'll start with energy, right? We'll start with energy. So energy andre ಏನು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮತ್ತೆ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಕನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್? ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So far we studied about work. How is this energy different from work? This is not different, very different from work. Energy is nothing but work only, but energy is the total amount of work that a body can do, right? So we define energy as the total amount of work that a body can do, okay? That a body can do, right? This word can is very important, because which means how much ever energy, right, you have can be utilized to do work, right? So your energy is like currency. Energy is like currency, but work is like expenditure. You have a reservoir, energy idre you can spend, but how much the maximum work you can do is energy, right? So that is how we define energy. So there are various forms of energy. We know that there are forms of energy, we have various forms of energy, right? Mechanical energy, we have mechanical energy, we have light energy, right? We have light energy, we have sound energy,
we have chemical energy, we have nuclear energy, we have different types of energy, right? We have different types of energy, but in this class what we are going to look at is, what we are going to focus, ಏನರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ energy. We can say mechanical energy is equal to sum of kinetic energy plus potential energy. Mechanical energy ನಾವು kinetic energy ಮತ್ತೆ potential energy ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ what is kinetic energy and what is potential energy. So mechanical energy is simply the sum of kinetic energy and potential energy. Then what is kinetic energy? What is kinetic energy? Kinetic energy, let us see. Kinetic energy is the energy form of mechanical energy which is possessed by a body by virtue of its motion. So we define kinetic energy as the energy possessed by a body by virtue of its motion, we call it as kinetic energy, and we represent kinetic energy by KE. So this is how we represent kinetic energy. So let us say you have a ball, right? You have a ball. The velocity or the speed with which the ball is moving, right? So this ball is moving with a velocity v, right? So if this ball is moving on a smooth surface with a velocity v, and there is on the next step of your staircase there is another ball. So ee ball ee tara bandu, right? So it gives energy to this one. How is this energy coming? See, ee ball ilinda bandu idakke collide adaga enagutte, this ball will move, right? Where is the energy coming? Energy coming because this ball because of its motion has some energy with it. That energy is what we are calling as kinetic energy. Kinetic means what? Kinetic andre motion, something related to motion, energy related to motion is what we call as kinetic energy, correct? So the unit of energy, right? Unit of energy unit, kinetic energy unit is simply kinetic energy unit or energy unit, both are same. Energy unit, both are same. Why? Because we define energy as force into displacement, or energy is nothing but work is nothing but energy. Work is nothing but energy, but this energy is a maximum work. So unit of energy is also Newton meter, which is nothing but joule, right? Which is nothing but joule. Kinetic energy, potential energy, all of them will have the same unit as work, because energy has the same unit as work, right? So we can say energy as the same unit as work. This energy as the same unit as work, because energy is nothing but the total amount of work that a body can do. It is the maximum work, right? So energy as the same unit as work, which is joule, okay, in SI. Clear? We are clear with that, I think. All right, so work is equal to energy. That part is clear. That is how we can say unit of energy is joule. Then what? We need the mathematical form of this kinetic energy, right? So we know that kinetic energy is the energy possessed by motion. Then what is the mathematical form?
How do we do that? For that, let us see what we do. Let us see what we do. We have a object. One object ಇದೆ on the ground, smooth surface, initially with velocity 0, right? Initial velocity of this object is 0, right? What am I doing? ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾನು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ on this smooth surface. Body will move forward in the direction of the force. There is going to be what? Displacement irutte. Direction of the force alli displacement irutte. So this displacement from here to here is our displacement. Yes, because idu initial point and this one is final point, right? The displacement illinda elligagide, yake force ee direction alli act ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Correct? Now ಏನು, because of this force, let us say after certain time this object has acquired velocity v. Now the body has some velocity v, right? So this is the situation, this is the physicality. ಇದು ಈ ನಮ್ಮ ಗಿವನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ರೈಟ್? ನಾನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ಫ್ರಮ್ NLM to what can I write? From NLM to, of course ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು? ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು, ರೈಟ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ವಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ is nothing but F is equal to mass of the object into its acceleration. If this has mass m, mass into acceleration is our equation of Newton's second law, which is F is equal to ma. And also observe from third equation of motion ಇಂದ ನಾನು ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಏನು? ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2s. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಎಸ್, ಗೈಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆ? ಫೈನಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿ ಇದೆ. ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ವಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ, ರೈಟ್? ಯು ಏನಿದೆ? ಇನಿಷಿಯಲಿ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಎ ಏನಿದೆ? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಎ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಎಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎ ಇಂಟು ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? v square by 2s, right? We have v square by 2s, correct? Then if acceleration is v square by 2s, go back to this expression, force ಏನಾಗುತ್ತೆ? F becomes m into v square by 2s, correct? This is what we have, right? So next ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? We have force, right? So I can say ವರ್ಕ್ ಡನ್. ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಡನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ರೈಟ್? ಇಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ theta is equal to 0 degree. Why? Because force and displacement vector both are in the same direction or in the same direction. That is why I can say both of them are collinear or in the same direction or in the same direction. If they are in same direction, then theta 0 adre cos 0 is 1, correct? So work done W is simply F into displacement, yes, magnitude of force and magnitude of displacement, right? Now using this expression for force, what did we derive? F is m into v square by 2s, guys. So ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. substituting f, right, here, substituting f here. If I do that, work done is going to be F is m into v square by 2s into s. ಇಲ್ಲಿ s is getting cancelled, correct? s is getting cancelled. That is why what we are left with is work done, which is m into v square by 2, right? m into v square by 2.
So what is this work? This work is the work done by right, work done by external force in causing this displacement A or in moving this object from ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ which is done by external force is what is going to be storing as kinetic energy. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಝೀರೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು, ನಾವು ಇದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗಿದೆ v ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದರ ಸ್ಪೀಡ್ v ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we can say that this work done right, this work done by external force W is going to be the kinetic energy. Why? Because ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವರ್ಕ್ ಡನ್ is acting as, it's manipulating as, it's projecting as the kinetic energy of the body now, right? Kinetic energy of the body, correct. I can write now work done is equal to W is actually equal to kinetic energy of the body now, which is mv square by 2, right, which is mv square by 2. So this is the expression for kinetic energy. Kinetic energy form ಏನು, kinetic energy is of mv square or mv square by 2. So here we know that kinetic energy is equal to what we just now derived. ಏನು ಡೆರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? mv square by 2. ಇಲ್ಲಿ I divide and multiply both the sides by, right, new RHS by m, right. What am I doing? I am dividing and multiplying by m. So m into v square. I divided v square divided by another time, I divided one more time, right. So I divide it m into 2, correct. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನಿದೆ m into m, which is m square v square. So we know that momentum definition, momentum P is equal to mv. P is momentum, right. So P is momentum is equal to P. So P is momentum. So I can substitute that there. So mv whole square ಏನಾಗುತ್ತೆ? Especially mv whole square is simply p square by 2m, correct. So kinetic energy is also has the form p square by 2m, correct. So this is either you can use this form or you can use this form for kinetic energy. We have derived an expression for kinetic energy, right. ಯಾವ ತರ ನಾನು derivation ಮಾಡಿದೆ? Initially I assumed a block ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ initially. So ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? We assumed a block at rest, right, which means block at rest andre idra velocity 0, right. Then what did I do? Applied external force, applied F on the body, on the block. F caused some displacement, right. ಈ F in the displacement ಆಯಿತು, right. So ಈ F in the displacement ಆಯಿತು. Using all these things we calculated work done. So work done is stored as kinetic energy in the body, right. This is what we did. Work done is stored as kinetic energy in the body, right. This is the flow of derivation, correct. Flow of derivation ki flow. So this is how I did, correct everyone. Kinetic energy either of mv square by 2 or of mv square or p square by 2m, correct. So right, we are done with that. So we have a simple situations. ಇಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ, ರೈಟ್, ಯಾವ ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2. ಮಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ
ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕು, ವಿಚ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಸ್ಸಿನ ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ, ಬಸ್ಸಿನ ಮಾಸ್ m2 ಇದೆ. ಸೊ ಕಾರಿನ ಮಾಸು ಏನಿದೆ, m1 ಇದೆ. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಯರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇದಿದೆ ರೈಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ವಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿ, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೋರ್, ರೈಟ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 1 ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಇಸ್ m1, ವಿ ಇಸ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಯರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 2 ಈಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 2 ಹಾಫ್ ಇಂಟು m2 ಇಂಟು v square, correct. V square half into m2 into v square. In both the cases v is same, speed is same. Here speed is same, right. Speed is same. So because m2 is greater than m1, m2 is greater than m1, here kinetic energy 2 is going to be greater than kinetic energy 2 is going to be greater than kinetic energy 1, correct. This is the conclusion. So this is the conclusion. What about here? Illi same situation, but both of them have the same momentum ಈ ಸಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದರ ಮಾಸ್ ಅಗೇನ್ m1, ಇದರ ಮಾಸ್ ಅಗೇನ್ m2, ಅಲ್ಲೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ is equal to, ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ನಾನು p square by 2m ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ p is same both the sides. p square by 2m 1, ಇಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 2 ಬಂದು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ 2 ಬಂದು p square by so p square by 2m2, kinetic energy 2, right. p square by 2 m2. Guys, observe, numerator on both the sides is same, but denominator different, right. So since m2 is greater, idra mass ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ kinetic energy of 2 will be less, right. So kinetic energy of 2 will be lesser than kinetic energy of 1 this time, correct. This is the conclusion. Okay, I hope everybody understood what is kinetic energy, how do we derive it and how do we compare it. ಯಾವ ಥರ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ಸೋ ಫಾರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಫ್ mv ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೆದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬಾಡಿ ಏನಿತ್ತು, ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಎನರ್ಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಟ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಸ್ಪೀಡ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ body, right. So this is clear. So we have an important theorem when it comes to the energy chapter. ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ WET ಥಿಯರಮ್ ಆಲ್ಸೋ, WET ಥಿಯರಮ್, ರೈಟ್. WET ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್. ಇದರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್, ಆ ಥಿಯರಮ್ ವಿಚ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇದರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ work energy theorem says, it says the total work done by forces, total work done by forces, not just forces, any force you take, the total work done by all the forces on the system, forces on the system is equal to the
equal to the change in kinetic energy of the body, kinetic energy of the system. Okay, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? It is saying how much ever is work done by all the forces in the system is equal to the change in kinetic energy of the system, right? So ಇದರ ಡೆರಿವೇಶನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾನು ಬರೆದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ change in kinetic energy ಗೆ ಯಾವ ತರ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ W, ಐ ಆಮ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ W, is equal to, here I am writing, so here I am writing W is equal to change in kinetic energy. Just this much is your work energy theorem. Work done by all the forces, right? Any type of force is equal to change in kinetic energy. Change in kinetic energy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Change in speed, energy that a body possesses because of the change in speed. ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದೇ ಥರ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ u, a mass having, right, object having mass m having velocity u, right? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಬೈ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವ ಥರ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದೇ ಥರನೇ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು ಇಂದ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ, ಅದು ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ರೈಟ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ರೈಟ್? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಪೀಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ change in speed, there is going to be definitely acceleration. I'm assuming that acceleration is in the direction of force because force is in that direction. If force is positive, acceleration is also in that direction. Guys, observe, same thing, same structure as we derived kinetic energy na yav tara derive madidno ade structure alli hogta idini from Newton's second law of motion NLM 2. So what can we say? F is equal to m into a, right? F is simply because ಯಾವುದೇ ಅದರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಥರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಏನು? ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2a. ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2a. Yes, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯು 0 ಇಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಹೌ ಡು ಐ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus u square is equal to 2as. So therefore acceleration is going to be v square minus u square by 2s, correct? I have acceleration now. So then what? If you have acceleration, force is going to be, since F is equal to ma, acceleration is what? V square minus u square by 2 into s, correct? That is how we defined acceleration, correct? This is acceleration, v square minus u square by 2s. So after this, generally how do we define work done? Now work done anna yav tara define ಮಾಡ್ತೀವಿ? Work done is equal to force vector dot displacement vector, right? Force vector dot displacement vector, or F magnitude S cos theta, correct? Here observe guys, applied force and displacement both are in same direction or different direction. ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, which means theta is going to be 0, correct? Here theta is 0 degree because force and displacement are in the same direction, correct? It's going to be positive work. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು cos 0 ನ 1 ಅಂತೇಳಿ ಬರೀತಿದ್ವಿ, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್.
ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಹಾಗಾದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಎಸ್, ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸಿ ಗೈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಫ್ ಇಯರ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಎಫ್ ಇಯರ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದು ಎಮ್ ಇಂಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ v square minus u square divided by 2s into s. ಇಲ್ಲಿ ss getting cancelled, right? ss getting cancelled. So work done is simply m into v square minus u square by 2. v square minus u square by 2. Observe guys here. Observe one more time. So what is happening here? Work done w is, so ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡು, m v square by 2. I'm writing first term as m v square by 2. what am I doing? m ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. m v square by 2 minus m u square by 2, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಏನು, ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2. ಸಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನೋಡಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ವಿ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಆ ಸ್ಪೀಡು ವಿ ಇದ್ದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂಡ್ ಎಮ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಏನು, ಎಮ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಪ್ಪ, ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ change in kinetic energy, correct? Change in kinetic energy. So work done is simply change in kinetic energy. W is simply change in kinetic energy, right? So ಈ change in kinetic energy ನ ನಾನು W is equal to delta KE ಅಂತೇಳಿ ಬರಿಬೋದು. ಚೇಂಜ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ hence we got our which theorem, ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ನ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? hence proved, right? hence proved we have work energy theorem, work done by all the forces. ಯಾವುದು, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದೇ ಫೋರ್ಸು, ಆದರೆ in any situation you take any other force also, ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ work done is going to be change in kinetic energy. ಸೊ ಆ ಥರ ಕೇಸಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್. ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಆಲ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆನ್ ಅ ಬಾಡಿ, any force, gravity, electrostatic, tension, normal, friction, air resistance, any type of force, work done by all the forces together is equal to change in kinetic energy of the body. It's that simple. Work done by this much complication is equal to just change in kinetic energy, which is half mass its speed. So you have to be clear. So we have gotten a very simplest form of this expression, right? So work energy ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ದು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಏನು ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್, ಸೊ ಏನಿದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಹಿಂಜ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಹಿಂಜಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗನ್ನು ತಗೊಂಡು ಐ ಆಮ್ ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮಾಸನ್ನು ನಾನು ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ಆಮ್ tightly holding it in this direction. Okay, so that is the situation guys. Observe here, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಎಡ್ಜಿಂದ, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗನ್ನು ನಾನು ಟೈಟಾಗಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ, ಒಂದು ಮಾಸಿಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಡೂಯಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಇದರ ಸ್ಪೀಡ್ 0. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿತ್ತು, 0 ಇತ್ತು, ರೈಟ್? ಅದನ್ನು ನಾನು ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಟೈಟಾಗಿ ಎಳೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ದರ್ ಇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದರ ಲೆಂತು, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಎಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಎಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್, ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋ ದಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಟೆನ್ಷನ್ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ
ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಆ ಕಂಡೀಷನಿಂದ ಆ ಲೆವೆಲಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಬಾಲನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಆಲ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಬಾಲ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಆ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ರಿ. ಒಂದು ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಬಾಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಸಮ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ದ ಬಾಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಾಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ರಿ ಬಾಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಬಾಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇದರ ಲೆಂತ್ ಸ್ಟಿಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೈಟ್, ದಿಸ್ ನಾವೇನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ದಾರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಟ್, ರೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಬಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಲ್, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ what is the velocity or speed at this point going to be? How do we calculate? How do we solve these problems? ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಏನು? ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ we know that work energy theorem, work done by all forces, done by all the forces is equal to change in kinetic energy. Change in kinetic energy, or short and sweet ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಬರಿಬೋದು, ಡೆಲ್ಟಾ KE, W is equal to delta KE, change in kinetic energy. Work done by all forces is simply ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ, ಈ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸಸನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡು. ಸೊ ಈ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ, ರೈಟ್, ಟೆನ್ಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದರ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದರ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದರ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. mg is always acting downwards, correct. So at this point also mg is downward, this point mg down, everywhere mg is acting vertically down, correct. So that is one force, and the second force is tension is always a pulling force ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ tension is acting in this direction, okay. Tension is acting on this in this direction, mg is acting in the downward direction. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಫೈನಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ and this one is final point, correct. So this one is final point. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ is so we have displacement in the direction, vertical displacement na ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. displacement is yes, okay, displacement is simply this L, okay. So e object, right, has done vertical displacement of L. vertical displacement is L. vertical displacement is L. So ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ರಾಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ now has become like this. So displacement is L. So ಇಲ್ಲಿ kinetic energy, so kinetic energy, change in kinetic energy na ನಾವು ನೋಡಬೇಕು using work energy theorem. First of all, how many forces are there? We know that we have how many forces? Tension and gravitational forces. So work done by all the forces, I can write it as work done by tension plus work done by gravity is equal to change in kinetic energy, correct. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು, ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟಿನ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟಿ ನಾವು mg, ರೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇಂಟು
displacement mg vector into displacement, so displacement s vector, which is equal to delta ke, ಡೆಲ್ಟಾ ಕೆ ಇ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಕೆ ಇನ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಬೋದು? ಡೆಲ್ಟಾ ಕೆ ಇನ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ಆಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus u square, but this u is 0, correct? See guys, observe, this tension is always perpendicular to displacement. E point alli tension e direction alli ide, but displacement is happening in this direction. So E point alli, if you come here, tension is in this direction, but small displacement is in this direction, right? So at all the points, tension is perpendicular to displacement. Since tension vector is perpendicular to small displacement delta s at all the points, we can say first term T dot s, or work done by tension is 0. Work done by tension is simply 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಲ್, ರೈಟ್? ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ? ಲೆಂತ್ is L, and both mg and s are in the same direction. So we can say that work done, first term 0, second term mg vector into displacement, which is equal to change in kinetic energy. Second term illu kuda 0 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, half m v square. But mg vector and displacement, small displacement, are parallel to each other, are in the same direction at all the times, are in the same direction at all the points. So at all the points, that is why I can say mg and ds are in the same direction ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ I can say simply mg magnitude f, which is mg, magnitude s, which is simply length, right? ಇದರ length ಏನಿದೆ, s ನ magnitude is length, which is equal to half m v square. ಇಲ್ಲಿ mm is getting cancelled, okay? mm is getting cancelled, so we are left with speed v is equal to 2gl. v square is equal to 2gl. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆ? under root 2gl, correct? using work energy theorem ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಬ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಯಿತು? ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ 2gl ಆಯಿತು. ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಸ್ಪೀಡ್ 0 ಇತ್ತು, ಫೈನಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ v ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಟೆನ್ಷನ್ is always perpendicular to delta s or ds, a small change in displacement ಏನಿದೆ, right? This small change in displacement I am writing here. See, tension is always perpendicular to small change in displacement. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಸೊ we are saying tension dot displacement is 0, correct? Tension dot displacement is 0, and here f dot s vector are in the same direction, okay? f and displacement both are in the same direction at all the points. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು they are considering it has to be theta is equal to 0 condition. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು theta is equal to 90 ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. theta is equal to 90 degree, correct? So that is how we derived or got the expression for velocity or speed, especially ಇದು speed which is equal to under root 2gl, correct? okay. ಹಾಗಾದರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ನನಗಿಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ, ನನಗಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎನರ್ಜಿ possessed
by virtue of its position or shape or configuration. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದರೆ ನನಗಿಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್, ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು, ತೋರಿಸು, ರೈಟ್. ಹೌ ಡು ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ? ಬೈ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೀನು ಅದನ್ನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ನಿನ್ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೀನು ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಸಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ, ಜನರಲಿ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯು ಅನ್ನೋ ಸಿಂಬಲಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ same as energy. Potential energy unit is same as energy only, correct? Why will it change? Because it is also form of energy. Unit is same as energy, which is joule, right? So there are different types of potential energy. For example, we have gravitational potential energy. Gravitational potential energy. We have electrostatic potential energy. We have spring potential energy. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇರ್ ವಿ ಸಿ ಇಟ್, ರೈಟ್. ವೇರ್ ಡು ವಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇಟ್? ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ಯಾಂಕ್, ರೈಟ್. ಆ ಟ್ಯಾಪನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸರ್ಟೆನ್ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ವಾಟರ್ನ ಟ್ಯಾಪ್ನ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸರ್ಟೆನ್ ಎನರ್ಜಿನ ಹೊಂದಿತ್ತು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್. ಆ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಒಂದು ಟರ್ಬೈನ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಟರ್ಬೈನ್ ವಿಲ್ ರೊಟೇಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ, ಸೊ ವೇರ್ ಡು ವಿ ಸಿ ಇಟ್, ವೇರ್ ಡು ವಿ ಸಿ ಇಟ್, ವೇರ್ ಡು ವಿ ಸಿ? ಸೊ ವೆನ್, ಅದೇ ಕೇಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್ of coming from the water tank or from the fall can be used to run or rotate turbines, right. ಅದು ಈ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಫಾಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆದಾಗ ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಟರ್ಬೈನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟರ್ಬೈನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಟರ್ಬೈನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟರ್ಬೈನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಫಾಲ್ಸಿಂದ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ 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 ಇದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟರ್ಬೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟರ್ಬೈನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಟರ್ಬೈನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಬಿದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ವಿಲ್ ರೊಟೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾವು
ಟರ್ಬೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ವೇ ಡು ವಿ ಸಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವೇ ಡು ವಿ ಸಿ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಸಿ when it is stored in the stored form, we see it. Correct? Okay. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಸಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅ ಬಾಲ್ ಆನ್ ಅ ಟೇಬಲ್, ರೈಟ್? ಆ ಬಾಲ್ ಆನ್ ಅ ಟೇಬಲ್, ರೈಟ್? ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಬಾಲನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಬಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ, ರೈಟ್, ಇದನ್ನು ನಾನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿದ್ರೆ ಈ ಬಾಲು ಬಂದು ಇಫ್ ಇಟ್ ಟಚಸ್ ಅನದರ್ ಬಾಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಸಿ ಗೈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಈ ಬಾಲನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೇಬಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ. ಆದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಬಾಲ್ ಈ ಥರ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಇದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಗಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಈ ಬಾಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವೆನ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಯಾವ ಥರ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು, ರೈಟ್? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೌಂಡ್, ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಎಮ್ is at rest. Idra velocity is 0. So what am I doing is I am applying one external force. I am applying an external force in a direction which is like this. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾನು ಸರ್ಟೆನ್ ಹೈಟ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾನು ಸರ್ಟೆನ್ ಹೈಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ರೈಟ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ that height is h, right? So let us say that height is h. We displace this object by a height h. From this point to this point we displaced it. We displaced from where to where? We displaced it from initial point to final point like this. If this is h, right? So we can write work done by, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, work done by this external force. I'm looking at the work done by the external force, F external. Okay, external force F external. Okay, so which is, what am I writing? W external, because it is the work done by external force, right? So which is nothing but F external times displacement. What is displacement? Displacement is h vector. From where to where? From here to here. Okay, h vector. But since both of them are in the same direction, alva? So F external and h are in same direction, are in the same direction. So theta ಏನಿರುತ್ತೆ? theta 0 ಇರುತ್ತೆ, cos 0 is 1. So I can simply write F external into h, right? F external into h. So work done by external is simply F external into h. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ external force ಏನು? So ಈ external force has to be, this external force in magnitude, this external force in magnitude has to be mg. ಯಾಕೆ? ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ವೆಯ್ಟನ್ನು ನೀನು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ವಿತೌಟ್ causing any acceleration in y direction. ಯಾಕಂದ್ರೆ we are looking at potential energy, right? So without changing kinetic energy ನಾನು potential energy ಏನಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ velocity or speed is 0. okay, this is speed. Okay, this speed is 0. So what we are doing,
without changing speed, we are rising this body from ground to certain height h ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ mg, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ರೈಟ್, ಇದರ ವೇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ರೈಟ್, mg is acting downwards. now I am trying to rise it. ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತೌಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅಂದರೆ 0 ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಮ್ ಜಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್. ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mg in magnitude, it has to be equal to mg into h. so work done by external force ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, this work done by external force, this is work done by external force, correct. this external force is mgh. so this work done by mgh, right, is what is going to be stored. this work done by external force. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿದ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? this work is going to store in this object as potential energy. that is where conservation of energy comes into picture. ನಾವು ಎನರ್ಜಿನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. this work done by F external is going to be stored as potential energy in the body, potential energy on the body or in the body, correct. so our body a potential energy ಆಗಿ this work done will appears, correct. ಈಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು, ರೈಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಇದನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗಿಟ್ಟಾಗ ಇದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಸ್ ಬಿಕಮ್ this potential energy is equal to mgh. ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ is equal to 0, correct. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ mgh ಇದೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, h ಇದೆ. ಬಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ gravity, right. work done by gravity, right. so which is fg force, gravitational force, gravity force, okay. gravity force ಏನಿದೆ, work done by gravity force is nothing but force of gravity dot with displacement, okay. displacement is h vector. both of them are in ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, f and h, both of them are in opposite direction ಅಲ್ವಾ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ this angle is 180 degree. so since it is 180 degree, so this work done by gravity is simply fg into h, simply fg into h. so work done by gravity is equal to minus fg into h, correct. so ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ fg ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, fg ಯಾವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, mg ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. so work done by gravity is minus mgh, correct. so we have two equations, guys. you have to be clear. work done by external forces mgh, work done by gravity is minus mgh, correct. so minus mgh.
ಎಚ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0, ಫೈನಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ mgh ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಡೂಯಿಂಗ್? ರೈಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಯರ್. ಓಕೆ, change in potential energy, right? Change in potential energy is equal to final potential energy minus initial potential energy. Change in potential energy ಏನಿದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಇಸ್ ಯು ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಐ. ಸೊ ಯು ಎಫ್ ಫೈನಲ್ ಏನಿದೆ mgh ಇದೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನಿತ್ತು 0 ಇತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು is what? This delta u is simply mgh. Correct. So this change in potential energy is simply mgh. Correct. So ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಲರಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ this one is going to be important. So this delta u is equal to mgh. Guys, observe comparing this equation, comparing this one with this one. So comparing this one with this one and this one, what is the conclusion that we can write? So I'm going to write a simple conclusion. So work done by external, see guys, observe. So work done by external ಏನಿದೆ mgh ಇದೆ. Okay, work done by external is mgh. Correct. And we have work done by gravity is equal to minus mgh, right? And we have change in potential energy delta u is equal to mgh. So ಇದರಿಂದ ನಾನು ಏನನ್ನ ಬರಿಬಹುದು conclusion? Work done by external is equal to change in potential energy, right? Work done by external is equal to change in potential energy, or work done by external is equal to negative of work done by gravity. Correct. I can write that also. Or work done by gravity is equal to minus delta u. These are the things I can conclude from here. Guys, observe clearly. Work done by external is equal to change in kinetic energy. See this work done by F external is equal to change in kinetic energy, or work done by F external is equal to negative of work done by gravity, Fg, right? Or we can say work done by gravity is equal to work done by gravity is equal to negative of change in potential gravitational potential energy. Negative of change in gravitational potential energy. Correct. So negative of change in potential energy na ನಾವು gravitational potential na work done by gravity ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ gravitational potential energy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ energy, right? Energy, the complete energy that a body possesses without having speed at a point is called gravitational potential energy. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ gravitational potential energy ಏನು? 0, right? This one at this point 0, at this point ಏನಿತ್ತು gravitational potential energy, this is 0, at this point mgh. Correct. So energy in the field, gravitational field at a point is what we call as gravitational potential energy. ಹಾಗಾದ್ರೆ gravitational potential energy ಅಂದ್ರೇನು? So energy stored at a point, energy stored by an object at a point in gravitational field. Okay, ಅದನ್ನು ನಾವು gravitational
ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ this one is gravitational potential energy at this point. 0 is gravitational potential energy. See guys, so this is what we derived. Fg is minus mgh and change in potential energy kuda derive madidvi. Adanna I compared with these things. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟಿ is equal to minus delta U, right? We previously derived it, correct? We derived it, we know that. So ಇಲ್ಲಿ work done by gravity ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? Work done by gravity is simply force of gravity, right? Force of gravity into small displacement, right? Small displacement. Why? Because see guys, so ಒಂದು gravitational field ಅಲ್ಲಿ so if I ಒಂದು gravitational field ಅಲ್ಲಿ so if I displace this object by a displacement, let us say delta x. ಸೊ ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾನು ಯು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ at this point is equal to 0. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ 0 ಅಂತೇಳಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾನು ಸಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಯು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾನು ಯು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯು ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು? change in gravitational potential energy ಏನು? So which is final minus initial, correct? Which is delta U is equal to m into g into delta x, correct? m into g into delta x. Here observe here, so this f into dx, because the change in displacement is delta x, so work done is equal to minus delta U, right? Negative of change in gravitational force, correct? So we can relate work force as ಈ delta x ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, force as minus delta U by delta x. So we can say that force is negative of change in gravitational potential energy per displacement. Okay, clear? So force is equal to minus du by dx. Clear? Force is equal to minus du by dx. So this is the relation which connects force and potential energy. Okay, gravitational force and potential energy, correct? So agadre which connects force and displacement with potential energy. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 categories of forces. One is conservative, another one is non-conservative forces. Conservative forces ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ. ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್. Okay, conservative forces are those forces, right? Work done is independent of path. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು, ರೈಟ್, ಒಂದು ಬಾಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
at a certain height h andre, so ಒಂದು work done ಬೇಕಲ್ವಾ. So this work done, even if I go like this, right, go like this work done is equal to this work done. This is path independent, it is independent of the path. But when it comes to conservative forces, work done is dependent on path, independent and dependent of path followed. Okay, which means ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಒಂದು ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಅದೇ ನಾನು ಇದನ್ನು ಏರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದರ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ನಾನು ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಕ್ಕೂ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎನರ್ಜಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪಾತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 1 is equal to work done 2. In any path you take work done 1 is equal to work done 2. Here work done 1 is not equal to work done 2. Path dependent ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ here we can define potential energy can be defined. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು potential energy ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Potential energy can be defined. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು potential energy ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Potential energy can't be defined. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನು? ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್, ರೈಟ್. ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ. Friction is one of the non-conservative force because rough surface idre it is very difficult to move a body. So then if you take a smooth path, it is going to be energy or work done is going to be different. Friction ide, air resistance ide. Okay, so ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗೂ air resistance, it is difficult to move an object in that region alva. So in that case work done is going to be different. Hagadre so work done here is path dependent, here it is path independent. Okay, so we are clear with that. Okay, so hagadre ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ WT ಅಂಡರ್ some restrictions, under some conditions. Okay, it is an extension of work energy theorem under some condition. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಏನು. ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ವಿ ಸೆಡ್ work done by all the forces is equal to change in kinetic energy. Correct? No, work done by all the forces is change in kinetic energy. So this work done by all the forces is change in kinetic energy. This is work energy theorem, right? This is work energy theorem. Correct? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಆಲ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಯಾವುದು ಅದೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ವಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್, ರೈಟ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್, ರೈಟ್, ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್, ರೈಟ್, ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್. ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಬೈ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಷ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ is equal to change in kinetic energy. Clear?
So this is the complete deducted or deduced form of your work energy theorem. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಡೈಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ is equal to 0 or conservative forces are absent. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಇಫ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ 0 ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು 0 ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 0 ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ 0 ಅಥವಾ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಇಸ್ 0. But guys, observe, we know that work done by conservative force is nothing but change in potential energy. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗ್ರಾವಿಟಿಗೆ ನಾನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಆ ಲಾಜಿಕ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಏನಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ we can write work done by conservative as minus delta U, correct? And then work done by external, I don't know, work done by external, let it be work done by external, which is equal to delta KE, correct? Delta KE. Similarly, following the same logic, so what am I doing? Following the same logic, so we have work done by external is equal to, see guys, minus delta U ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕೆ ಇ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಯೋಣ, ರೈಟ್? ಡೆಲ್ಟಾನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಇ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಯು ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಇ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ external, right? So work done by external is U plus KE, but we know that what is U plus KE? U plus KE is mechanical energy. U plus KE is mechanical energy, correct? So this is mechanical energy. So I can substitute that now. So work done by external is simply, change in mechanical energy, or I can write it as delta ME and write it in words, change in mechanical energy. Guys, observe here. So work done by external is change in mechanical energy, correct? Change in mechanical energy. Or if this work done by external is also 0, right? If this work done by external is 0, which means work done by external 0 means if external forces are absent, right? In that case, if I say work done by external is 0, in that case change in mechanical energy enagutte, change in ME is also going to be 0. So change in mechanical energy is 0, which means mechanical energy is constant, correct? Or conserved. Mechanical energy is constant. This is what we call as conservation of mechanical energy, right? Conservation of mechanical energy. So under what condition did we derive this one? Mechanical energy constant anta yav condition alli idvi? Work done by non conservative is 0
right? Work done by non-conservative is 0, and we derived it under another condition, work done by external is also 0. So work done by non-conservative and work done by external forces 0 ittu andre we can say that mechanical energy is constant or conserved. Okay, conserved ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್. ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ u. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ u. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ? u ಇದೆ. u which is 0 ಇದೆ, correct? So what is happening? This is at a point A, guys. So what is happening is this ball is coming down. We are letting it freely go down. So what is happening is, so ಇದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. There is no compulsion on it. So this point is C, right? I'm observing from ground. So I'm observing from ground. So initially ಏನಿದೆ? From ground this object is at a distance h alide, right? This distance is h. Okay, this total distance is h, right? So I'm considering another point in between somewhere here. Illello ಒಂದು ಕಡೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So this is point B. Okay, this point B is at a height. This point B is at a height x from here. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ x, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ h. Okay, correct guys? Clear? So what am I doing? I am applying conservation of mechanical energy principle at point A. At point A. Correct? So ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನಿದೆ? ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ 0 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ಎ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಎಮ್ 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್. So kinetic energy at that point is 0. Correct guys? Correct. So if I consider that this as my reference line, so if this is reference line, so if this is reference where gravitational potential energy u is 0 means gravitational potential energy is equal to 0. If this is my reference, right? If this point is reference, at that point which is at a distance h, right? h height ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? u ನ ನಾವು m into g into h, because weight is mg and it's at a distance h ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ at this point potential energyನ ನಾನು mgh ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ which is equal to kinetic energy plus u. kinetic energy ಏನು? 0. potential energy ಏನು? mgh. correct? so which is equal to what? mgh. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ? mgh ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದು mgh ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ರೈಟ್? ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ರೈಟ್ ಗೈಸ್? ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಅಟ್ ಬಿ ಎಮ್ ಇಂಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಅಟ್ ಬಿ, ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್? ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ is at rest, right? Initially object is at rest, so 0 square plus 2a. so displacement ಏನಿದೆ? displacement is x. ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು, correct? so v square is actually 2gx because acceleration is downward. so we can write this v at this point is v square is actually 2gx, correct? so your 2 getting cancelled. kinetic energy is simply mgx. ಹಾಗಾದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರೋ ಹೈಟ್ ಏನಿದೆ? ಜಿ, ರೈಟ್? ಎಮ್ ಜಿ ಈಸ್ ವೆಯ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರೋ ಹೈಟ್ ಏನಿದೆ? ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾನು ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯು. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ? mgx
ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ mg ಇಂಟು h ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, h ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ mgx ಮೈನಸ್ mgx ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ mgh. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ mgh ಇದೆ. ಅಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಗೈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ 0 ಇತ್ತು, ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇತ್ತು, ಇಟ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಟು ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಥ್ರೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಚ್ ಅಲ್ವಾ, ಡೌನ್ವರ್ಡಲ್ಲಿದೆ, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕೂಡ ಡೌನ್ವರ್ಡಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2g ಇಂಟು ಎಚ್, 2g ಇಂಟು ಎಚ್. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ is 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ 2gh. ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಸ್ 2gh. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ 2gh. ದಿಸ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ 2gh. ಹಾಗಾದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸಿ ಗೈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಿ ಅಂತನಾದ್ರು ಬರಿಬೋದು, ಯು ಅಂತನಾದ್ರು ಬರಿಬೋದು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿಗೆ ಸೊ ಯು ಅಂತಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಏನಿದೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಈಸ್ 0. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ mgh. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ME ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ mgh ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ mgh. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ mgh. ಗೈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ and at point C, at all the points ಏನಿದೆ mechanical energy is same at all the points, all the 3 points, at all the 3 points A, B and C ಏನಿದೆ mechanical energy is same. Mechanical energy is same, right? So we can say mechanical energy is conserved, right? So ಯಾವ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸು ಕೂಡ 0 ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಓನ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಓನ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅದು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾನು ಎಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ external ಕೂಡ absent ಇದೆ. only force which is acting is work done by conservative forces which is gravity. See, non conservative is 0, external is 0. in that case we are seeing conservation of mechanical energy. mechanical energy conserve ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ non conservative ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಅನದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೈಸ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟುಡೇ. ಸೊ see what did we start with? we started with ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಅ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದರ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಜೋಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ರೈಟ್? total capacity to do work. So we define energy as total capacity to do work. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎನರ್ಜಿನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್
ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೇನು ಮತ್ತು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಈ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ವರ್ಕ್, ನೌ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪವರ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಸೆಷನ್ ವೆರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಕೀಪ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್, right? Keep watching these classes for your preparations on KCET, NEET and JEE. So we will give you DPP sessions every day. Keep on attending, keep on solving those problems. Do not directly search. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹುಡ್ಕೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ನಿನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಸೆಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಿನ್ನಷ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅ ರೀಡಿಂಗ್, ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ವಾಚಿಂಗ್ these videos. One more time you watch it, you will understand things clearly. Okay guys, thank you so much everyone for your kind attention. I'll see you in the next class. Thank you everyone. Tada, bye bye. Yeah.